Okay, good morning, good afternoon, or good evening whenever you watch this video. So today we have to learn about exercise of mid-semester examination for English. We have to discuss about our last exercise because tomorrow you will get the mid-semester examination. Here we go, the first question. They blank 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 good at bowling. They we have to fill with the to be. Ini isinya to be ya nak ya. To be. The options are is am do. Pilihannya ada 4. Are is am do. Please open your notebook. Kamu bisa lihat di buku catatan. They to be-nya are, is, am atau do. They to be is are. Jadi to be-nya they adalah are. Jawabannya adalah A, are. They are good at bowling. Second one. Luna blank 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 good at mountain biking. Actually, we have to fill with the to be too. Ini sama aja sebetulnya. Kita isi dengan to be. Hanya saja kalian mesti lebih hati-hati. We have to focus with the gender. Lihat jenis kelaminnya dulu ya nak ya. Luna. Luna is a boy or girl. Luna itu laki-laki atau perempuan. Kalau dia boy, we change with he. Kalau girl, we change with she. Kan kalau Lunanya cewek, kita pakainya she. Kalau Lunanya itu cowok, kita pakainya he. Nah, Luna ini adalah cewek. Jadi kita bisa ganti dengan she. Dilihat di buku catatannya, she to be-nya apa? Am, does, are, atau is. Luna atau she to be-nya adalah is. So the answer is D, is. Luna is good at mountain biking. The third one. Okay, look at the picture. He is Thomas. Dia ini namanya Thomas. Thomas is good at blank 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 blank. Thomas itu jagonya di bidang apa? A. Fishing, B. Skateboarding, C. Ice skating, or D. Bowling. Fishing itu memancing. Tidak mungkin ice skating, tidak mungkin. Kita butuh es atau salju. Bowling, no. The answer is skateboarding. Dilihat di sini ada papannya. Next, number 4. Gerard and Audi are good at. Look at the picture. Gerald and Audi are good at A. Snowboarding, B. Mountain biking, C. Bowling or sailing. Lihat aja kalau ada satu bola lalu menuju ke beberapa pion. Nah, the answer is C. Bowling. Next, misarrange these words become a good question. Jadi kalian susun kata-kata ini menjadi bentuk pertanyaan yang baik dan benar. Kalau sudah bentuk pertanyaan, depannya adalah what. Oke? Depannya adalah what. Open your notebook. Dilihat di buku catatannya what. Berarti jawabannya tidak mungkin A, tidak mungkin B. Oke? Between C or D. Ini antara C atau D. What is she good at atau what she good is at. Ingat, setelah what itu wajib to be-nya. Setelah what, wajib to be. To be-nya she adalah is. So the answer is she. What is she good at? Ingat, what, setelah itu to be, lalu subject. Dilanjutkan dengan good dan at. Next, number 6. Please complete the dialogue below. Kita lengkapi dialog di bawah ini. Weni blank 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 blank
Jenny, they are good at kayaking. Nah, kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, fokuskan dulu ke subjeknya. Subjeknya adalah they. To be-nya adalah are. Yang pasti depannya adalah what semua. They are. To be-nya adalah are. Ingat tadi di soal sebelumnya, number 5, setelah what adalah to be. They are. To be-nya adalah are. Jadi setelah what wajib diikuti oleh si are ini. Jadi kuncinya di jawabannya. Oke? They are. Oh, to be-nya are. Berarti setelah what itu wajib are. Setelah what itu wajib are. Oke. Berarti tidak mungkin be sama D. Karena setelah what is ini salah ya, be sama D. Kita lanjutkan. A atau C? A or C? They. Miss pakai kata they di sini. They artinya lebih dari satu. Lebih dari satu. A atau C? Yang A, Gina and Harry. Betul, lebih dari satu. Yang C, hanya si Mary. Jadi C salah. The answer is A. What are Gina and Harry good at? Next, number 7. Please complete the dialogue below. It's the same question actually. I just change the subject. Miss hanya ganti subjeknya ini ya. Nah, kuncinya di sini juga. Patrick blank 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 Hannah said he is good at swimming. The to be is. Nah, langsung lihat. Oh, to be-nya he adalah is. Jadi setelah what wajib is. Oke, A tidak mungkin, B tidak mungkin, C or D. C atau D kan? What is? Oke. Lanjut lagi. He ini adalah dia laki-laki. Dia laki-laki tapi jumlahnya hanya satu. Kalau lebih dari satu tadi pakai they. Kalau he ini hanya untuk dia laki-laki dan hanya sendiri. Next, Kelvin. What is Kelvin good at? Betul, karena Kelvin hanya satu. What is Hans and Danny good at? Nah, yang D-nya salah. Hans dan Danny ini tidak boleh pakai he. Jadi yang betul adalah C. What is Calvin good at? Number 8. Please complete the dialogue below. Willie said, Zach, where are you going? Zach said, I'm going to the mountain. Oh, nice. What will you do? I will do my hobby. What are you good at? Zach blank 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 blank. Okay, here we go. Pertanyaan Miss itu sebetulnya hanya what are you good at? Okay? Are you? What are you? Ingat, kalau pertanyaannya you, jawabannya wajib I am. I am, she is, I am, they are. B dan D tidak mungkin. B sama D sudah tidak mungkin. Jadi jawabannya A or C. A or C. Oke, next. Si Zack ini bilangnya tadi, I'm going to the mountain. Mau ke gunung. Dilihat, yang A, I'm good at mountain biking. Yang C, I am good at swimming. Swimming tidak mungkin di mountain. Kan nggak mungkin kita berenangnya di mountain. Jadi jawabannya adalah A. I am good at mountain biking. Number 9. What is Diana good at? Here we go the picture. Nah, okay. The first one that you should do is, yang wajib kalian lihat pertama kali adalah subjeknya dulu. Si Diananya. Nah, Diananya boy or girl? Girl. Jadi kalau girl, we change to be she. Kita ganti dengan she. Nah, she. B or C sudah tidak mungkin. B atau C tidak mungkin jawabannya ya. A atau D nih. Diana, she is. Look at the picture. C is good at sailing or C is good at skating.
Oke, sailing ini berlayar, jadi tidak mungkin. Kan ini wajibnya on a beach or on a river. Oke, jadi jawabannya adalah she is good at ice skating. Number 10. What is David good at? Here we go, the picture. Okay. The first one, you have to look at the subject. Tadi kan Diana, Diana itu girl miss. Jadi she. How about David? Kalau David gimana? David ini boy. Jadi boy itu pakainya she atau he? David wajib kita pakaikan he. Kita gantikan dengan he. He. A sama D udah tidak mungkin jawabannya ya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah B and C. He is. Okay? Look at what is that? Football or basketball? Football. He is good at playing football. So the answer is B. What is David good at? He's good at playing football. 11. What are Yeni and Tino good at? Tadi kita ngebahas hanya Diana, hanya David. Ini ada dua. Yeni and Tino. Oke? Yeni and Tino. Here we go the picture. Yeni sama Tino, kita tidak boleh lagi membedakan boy or girl. Karena sudah ada dua. Kalau sudah ada dua begini, ini wajib pakai they. Oke, wajib pakai they. Berarti C sama D sudah tidak mungkin. C sama D, lupakan C dan D. A or B. Focus on A or B. Fokusnya ke A atau B aja. What are Yeni and Tino good at? Sebetulnya ini lebih gampang. Kita langsung lihat saja. Ini kan to be-nya sudah beda, nak. A sama B. Yang betul D itu pakai apa? Is atau are? Lihat di depan sini. Oh, what are Yeni and Tino good at? Berarti D-nya itu pakai are. So the answer have to, they are good at kayaking. Okay, look at that. Here is kayaking. 12. What is my mother good at? My mother, ibu saya. Nah, here we go, my mother. My mother. Mother sudah pasti girl. Tidak mungkin boy ya. My mother tadi girl. Berarti pakainya she. Nah, di sini juga lebih mudah. She berarti A or C. Yang B sama D-nya sudah pasti salah ya. A or C, we have to choose one. A or C, okay? Look at the to be. Ini to be-nya udah beda loh, nak. Yang A-nya she are. Yang C-nya she is kan? Nah, to be-nya aja udah beda. Yang betul apa? Are atau is? Yang betul adalah is. Lihat nih, ada is-nya. She is good at snowboarding. That is snowboarding. Ini snowboarding. So the answer is C. What is my mother good at? She is good at snowboarding. Number 13. Okay. We have to discuss have to or has to. Ini kita ganti bahasan menjadi have to or has to ya. She bla 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 buy groceries. Ini Miss sengaja bikin pembedanya lebih sedikit supaya kalian teliti. Oke, jadi kalian juga ada yang terkecoh sebetulnya. Ada yang lupa memakai itu. Kalau bentuk jawaban seperti ini sudah pasti, yang tidak pakai itu salah ya, nak. Karena pembahasan kita adalah has to atau have to. Oke? She bla 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 buy groceries. She itu pakai have to or has to. She itu pakainya has to. So the answer is B. Tidak boleh pilih D. Langsung salah. Wajib has to. Don't forget the to. Jangan lupain to-nya ya. Number 14. Dea and John blank 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 pay a bill.
Dea and John. Oke, Dea and John. Sudah ada dua. Ada Dea, ada John. Dea sama John ini kalau kita ubah sudah tidak boleh pakai she atau he. Karena sudah berdua, jadi wajibnya pakai they. Kalau they, ingat they itu pakai have to atau has to. Kalau they itu wajibnya pakai have to. Oke? Jadi ingat, kalau sudah ada dua, Dea and John, Bella and Benny, Dion and Donnie, or whoever, Bianca and Sheila. Kalau sudah ada dua subjeknya, wajib diganti menjadi they. So the answer is have to. 15. Please come to the dialogue below. Putra blank 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 blank, Dion, I have to get medicine. Nah, ini bentuk pertanyaan seperti apa yang jawabannya wajib I have to get medicine. Oke, ini what semua. Oke, udah betul. Ini what semua. Nah, jawabannya adalah I. Ingat, kalau jawabannya I, pasti pertanyaannya adalah you. Kalau pertanyaannya you, jawabannya adalah I. Kita lihat yang you. Yang you. Oke. A atau B. Yang C atau D lupakan ya, salah. Ini tidak ada you-nya. Tidak memakai you. Jadi A atau B. Nah, A atau B. Kalau misalnya you ini, di sini you, dilihat lagi. Oh, I-nya pakai have. Have itu temanannya sama do atau sama does? Have itu temanannya sama do. Oke, I have to get medicine. I-nya diganti menjadi you, have-nya diganti menjadi do. Atau have itu temenan sama si do. Have temenan sama do. I temenan sama you. I have to. What do you? So the answer is A. Ingat ya nak ya, I temenan sama you, have to temenan sama do. Next, 16. Nah, please copy the dialogue below. Hey Johanna, hi. Nicholas blank 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 blank, he has to look for a book. Sebetulnya ini sama. Tadi kan kita I have to. Nah, ini Miss ganti subjeknya menjadi he has to. Oke, he has to. Nah, what sudah betul? Oke, kita lihat di he-nya dulu. Subjeknya, he. He itu dia laki-laki. Oke. A pakainya you. Oke, A salah. B pakainya Brandon. Betul, karena Brandon itu laki-laki. Brandon is a boy. C, he juga. Oh, betul juga. Berarti antara B or C. Yang D, salah. Pakainya D. Jadi antara B or C. Oke, kita perhatikan B dan C-nya. A and D-nya lupakan. A sama D-nya lupakan. Sudah pasti salah. B sama C-nya. He-nya sudah kita bahas. Kita bahas lagi si has to. Tadi kalau have to, kalau ini nak. Nih, kalau have to tadi temanannya sama do kan? Nah, kalau has to temanannya itu sama does. Oke? Kalau have to temenan sama do, has to temenannya sama does. Ingat ada SS-nya aja kalau susah ingatnya. Have to sama do. Berarti kalau has to sama does. Oke, has to sama does. So the answer is B. What does Brandon have to do? He has to look for a book. Okay? Next, 17. I have to. I have to blank 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 blank. Here we go the picture. Oh, what is that? Actually get medicine. Dia harus membeli obat. Saya harus membeli obat. 18. Benny and Farah have to blank 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 blank. The picture is a letter. So, Benny and Farah have to mail a letter.
19. What does David have to do? What does David have to do? Here is the picture. David. David boy or girl? David laki-laki atau perempuan? David laki-laki. David is a boy. So we have to use he or she. Actually he. A-nya pakai she, sudah pasti salah. B, oke, aman. C, bisa jadi. D-nya yang tidak boleh. Jadi lupakan A and D. Lupakan A sama D. Oke, focus on B or C. Kita fokus ke B atau C. Nah, ingat tadi. Yang does, yang ada S-nya does. Temenannya sama have to atau has to? Does temenan sama has to. Okay, so the answer is he has to buy groceries. Nih, the answer is C. Next, what do you have to do? What do you have to do? The picture is here. What do you have to do? Kalau you, temenannya sama I. Oke, lupakan A and B. Fokus di C atau D. Setelah kita you, kita lihat, oh, do. Oh, sama C and D. I have to sama I have to juga. Berarti kita pindah lihat ke picture-nya. What is that? That is, sorry, there are tickets. Jadi ini adalah tiket. So the answer is C. I have to get the tickets. Okay, 21st. What does Barry have to do on Saturday? Nah, look at the table. Look at the table. Barry. Here is the Barry. Saturday. Okay, focus on this picture, please. Okay, so now we discuss about Barry. Let's talk about Barry. Barry is a boy, not a girl. Barry itu laki-laki. Jadi kita wajib pakai he. Laki-laki pakai he. A salah. B bisa jadi. C bisa jadi. D salah. Jadi focus on B and C. Lupakan A sama D-nya. He. Oke, next. Sudah ada Barry, kita lanjut lagi ke does-nya. Does temenan sama have to atau has to? Does sama has to. Does sama has to. So the answer is he has to buy groceries. Okay? The answer is C. Next, 22nd. What does Tantri have to do on Thursday? Tantri. Here is Tantri. Thursday. So there are some clues here. Let's talk about Tantri. Tantri is a girl, not a boy. Tantri itu anak perempuan ya. Jadi kalau dia she, kita pakai apa? Sorry, kalau dia girl, kita pakai apa? She atau he? Kalau Tantri is a girl. Kalau Tantri itu girl, kita wajib pakai she. A, oke. A bisa jadi. Yang B, salah. C, bisa jadi. D, salah. So, focus on A or C. Kita fokus ke A sama C aja. Nah, di belakangnya si Tantri ada does. Does tadi temenannya sama apa? Does temenan sama has to, not have to. Oke, sebetulnya nggak ada tabel juga, jadinya bisa jawab kalau kalian paham. So the answer is she has to. She has to return the clothes. Okay. 23rd. What do Tantri and Barry have to do on Friday?
Tadi Miss hanya tanya Tantri, Miss hanya tanya Barry. Ini Miss tanya dua-duanya nih. Kalau sudah berdua seperti ini, ingat tidak boleh pakai he atau she. Wajib pakai they. Nah, A, wrong. B, bisa jadi. C, wrong. D, wrong. Okay, absolutely. The answer is B. They have to look for a book. Here is the book, okay? Sorry. Next, 24. What does Tina have to do today? Here is the dialogue. Tina said, "Hi, Clarissa." "Hi. What do you have to do today?" "I have to pay a bill." "Oh, I see. How about you, Tina? What do you have to do today?" "I have to get the tickets." Tina, look at where is Tina? Okay, here is Tina. Tina said, "I have to get the tickets." Tina bilang, saya harus membeli tiket. Tina. What does Tina have to do today? Tina is a girl or a boy? Tina is a girl. Tina itu adalah anak perempuan. So we have to change with she. A salah, B bisa jadi, C salah, D bisa jadi. She. Focus on B sama D. Fokusnya ke B sama D aja ya, nak ya. Yang A sama C sudah pasti salah. Si Tina bilang, I have to get the tickets. Oke? Lihat lagi. Sebelum si Tina adalah does. Does temenannya sama apa Miss bilang? Does itu temenan sama has to atau have to. Does itu temenannya sama has to. So the answer is B. She has to get the tickets. Okay, here we go. The last question, 25th. What does Clarissa have to do today? Okay, actually that is the same dialogue with the before question. So let's go to the Clarissa. Clarissa is a girl. So a girl, we have to change with she. Kalau dia girl, kita change sama si she. A, salah. B, bisa jadi. C, salah. D, bisa jadi. So, focus on B or D. A sama C-nya sudah pasti salah ya, nak ya. Focus on B and D. B and D. Nah, does. Ingat lagi, does temenan sama siapa? Does temenan sama have to atau has to? Does temenan sama has to. So the answer is she has to pay a bill. Okay. I think that's all for today. Thank you for watching this video. I hope you can do the examination well. I hope you get the high score. Okay. Thank you. God bless you and good luck for tomorrow. Bye bye.